Hi students, good day. In ICT, in previous class, we started Unit 5. In the Unit 5, in previous class, we discussed the use of computer or uses of computer in education. Okay? Uh, we have discussed in detail the uses of computer in education. Now, in this class, we are going to discuss the concept of e-learning. The concept of e-learning. Okay. For that, let me present PPT. Okay. Concept of e-learning. E-learning. The letter in e-learning, the letter E stands for the word electronic. E stands for electronic. So we can call e-learning as electronic learning. Okay? E-learning means electronic learning. The learning process organized through electronic devices. Learning process organized through electronic devices is called as e-learning. So coming to the history, the first in 1960, the psychologists Patrick Suptas and Richard C. Atkinson used computers to teach mathematics to primary students. Okay, this is the initiation of e-learning. So the first e-learning was initiated by Patrick Suptas and Richard C. Atkinson to teach mathematics at primary level. Okay, students of primary level. So this is the initiative of e-learning, we can say that. After that, in 1963, Bernard Laskin installed the first computer in a community college for instruction as a computer assisted instruction in the form of computer instruction. So after the 1960, in 1963, Bernard Laskin used the first computer in community college for instruction as computer assisted instruction. Okay, so that means computer assisted instruction is also comes under electronic learning, one sort of electronic learning. What is electronic learning? So the learning takes place through electronic devices is called as electronic learning. Okay, so before that, in 1954, so B.F. Skinner used teaching mission with the name of used computers with the name of teaching missions in teaching learning process. Okay, so we can say that that is the first use of initiation of e-learning. Okay, next one. E-learning pioneer Bernard Laskin explains E as so here, as per the first statement of this slide, we said that the letter E stands for electronic. So e-learning stands for electronic learning. We may call e-learning as electronic learning, but the pioneer of this electronic learning, Bernard Laskin, explained the E with various concepts. So, because of the process of the learning takes place through e-learning, he explained that E as exciting. That means e-learning is exciting learning, energetic learning, enthusiastic learning, emotional learning, extended learning, and educational learning. So that is the use of that is the strength of e-learning. So here he actually, according to the definition, according to the name, e-learning is electronic learning. But because of the nature of the learning takes place through e-learning process, he
explained E as exciting. So through e-learning, the students may excited for learning. Okay, energetic learning. So energetic learning takes place through e-learning. Enthusiastic and emotional, extended and educational. ఓకే. సో, అంటే ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు లేదా మీడియా లేదా వనరులు కల్పించే సౌకర్యాలతో అధ్యయనం చేయటాన్ని ఈ లెర్నింగ్ అంటాము. అంటే ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల సహాయంతో మనం అభ్యసన కొనసాగించినట్లయితే దాన్ని ఈ అభ్యసన, ఎలక్ట్రానిక్ లెర్నింగ్, ఎలక్ట్రానిక్ అభ్యసనము అని చెప్పవచ్చు. సో కంప్యూటర్స్, నెట్వర్కింగ్ మరియు మల్టీమీడియా సేవలు లాంటి అత్యాధునికమైనటువంటి సాంకేతికతలు ఉపయోగించుకుంటూ జరిగే అభ్యసనాన్ని కూడా మనం ఈ లెర్నింగ్ అని అనవచ్చు. ఓకే. సో కాబట్టి అటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి అభ్యసన ప్రక్రియ ఉంటుంది కాబట్టి ఎగ్జైటింగ్ లెర్నింగ్ అని, ఎనర్జెటిక్ లెర్నింగ్ అని, ఎంతూజియాస్టిక్ లెర్నింగ్ అని, ఎమోషనల్ లెర్నింగ్ అని, ఎక్స్టెండెడ్ లెర్నింగ్ అని, ఎడ్యుకేషనల్ లెర్నింగ్ అని ఈ అనేటువంటి లెటర్కి డెఫినేషన్స్ అనేవి ఈ బెర్నార్డ్ లస్కిన్ అనే అటువంటి ఎడ్యుకేషనిస్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇట్ ఈస్ ఎ స్టోర్ హౌస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, ఇన్ఫర్మేషన్, కమ్యూనికేషన్, training, knowledge, and performance management. So electronic learning is a storehouse of all these concepts. We can say this. So e-learning is the learning conducted via electronic media, typically on the internet. Okay, we can say that we can define the e-learning as the learning conducted by electronic media, typically on the internet with the help of internet. అంటే ఇంటర్నెట్స్ అంతర్జాలం సహాయంతో ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలని అంతర్జాలానికి అనుసంధానం చేసి అభ్యసన కొనసాగించేటువంటి అభ్యసన ప్రక్రియని ఎలక్ట్రానిక్ అభ్యాసనం అని కూడా అనవచ్చు అని చెప్పదు. ఈ లెర్నింగ్ ఈజ్ ఏ టెక్నాలజీ దట్ డెలివర్స్ ఎడ్యుకేషన్ కోర్సెస్ యూజింగ్ అన్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ టు యాక్సెస్ ఎడ్యుకేషనల్ అవుట్సైడ్ ఫ్రమ్ ది ట్రెడిషనల్ క్లాస్ రూమ్. This is also one of the characteristics of this e-learning. Electronic learning is a technology that delivers education courses using an electronic device to access education outside from the traditional classroom. అంటే సాధారణమైనటువంటి ట్రెడిషనల్గా వచ్చేటువంటి సాంప్రదాయ తరగతి గదికి బయట విద్యార్థులకి టెక్నాలజీ సహాయంతో వివిధ రకాలైనటువంటి కోర్సులను అందించేటువంటి ప్రక్రియనే ఎలక్ట్రానిక్ లెర్నింగ్ అభ్యసనము, ఎలక్ట్రానిక్ అభ్యసనం అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ లెర్నింగ్ ఈజ్ ఆల్సో నో ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ లైక్ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్, ఎలక్ట్రానిక్ లెర్నింగ్, ఆన్లైన్ లెర్నింగ్, ఇంటర్నెట్ లెర్నింగ్. సో బికాస్ ఆఫ్ ది నేచర్ ఆఫ్ e-learning and procedure of e-learning, we can say that e-learning also distance education, electronic learning, ఆన్లైన్ లెర్నింగ్, ఇంటర్నెట్ లెర్నింగ్. సో ఈ పేరుతో కూడా మనం ఎలక్ట్రానిక్ లెర్నింగ్ని, ఈ లెర్నింగ్ని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే దాని యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి. పైన ఒక డెఫినేషన్ చెప్పుకున్నాం. సాంప్రదాయ తరగతి గది బయట ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల సహాయంతో విద్యార్థులకి విద్యని అందించేటువంటి అభ్యసన ప్రక్రియనే మనం ఈ లెర్నింగ్ అంటున్నాము అన్నాం. అంటే దట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ది డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్. అంటే ఇక్కడ విద్యార్థి పాఠశాలకు రావాల్సిన అవసరం లేదు. సో విద్యార్థి ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల ముందు కూర్చొని తనకు కావాల్సినటువంటి నోట్స్ని, కోర్సెస్ని చదువుకోవచ్చు. సో కాబట్టి ఈ లెర్నింగ్ని మనం డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అని, ఎలక్ట్రానిక్ లెర్నింగ్ అని, ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ అని, ఇంటర్నెట్ లెర్నింగ్ అనే పేర్లు కూడా పిలవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ది బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఈ లెర్నింగ్. సో లెట్ us see some definitions given by some educationalists and famous personalities. The use of internet technologies to deliver a broad array of solutions that enhance knowledge and performance. Electronic learning అంటే ఏం డిఫైన్ చేస్తున్నారంటే the use of internet technologies, ఇంటర్నెట్ సాంకేతికత ఆధారంగా చేసుకొని డెలివర్ చేసేటువంటి సొల్యూషన్స్, అంటే విద్యార్థి యొక్క జ్ఞానాన్ని అభివృద్ధి చేయడం కోసం చేసేటువంటి ప్రక్రియనే ఈ లెర్నింగ్ అని రోసెన్బర్గ్ 2001లో డిఫైన్ చేయడం జరిగింది.
సో ఈ లెర్నింగ్ ఈజ్ ఇంటర్నెట్ ఎనేబుల్డ్ లెర్నింగ్ అని ఈ వెబ్సైట్ cisco.com అనేటువంటి వెబ్సైట్ ఈ లెర్నింగ్ని ఈ డెఫినేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ లెర్నింగ్ ఈజ్ ఇంటర్నెట్ ఎనేబుల్డ్ లెర్నింగ్. సో అంతర్జాలానికి అనుసంధానం చేయబడినటువంటి అభ్యసన ప్రక్రియే ఎలక్ట్రానిక్ అభ్యసనం అని ఈ వెబ్సైట్ అనేది నిర్వచనం ఇవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్ వన్, టీచింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ బై యూజింగ్ ఇంటర్నెట్ మీడియా, internet or other computer network in order to give the material to the students. Darin E. Hartley అనేటువంటి ఎడ్యుకేషనిస్ట్ 2001లో డెఫినేషన్ ఇచ్చారు. టీచింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ బై యూజింగ్ ఇంటర్నెట్ మీడియా, ఇంట్రానెట్ ఆర్ అదర్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గివ్ ది మెటీరియల్ టు ది స్టూడెంట్స్. అంటే విద్యార్థులకి వాళ్ళు చదువుకునేటువంటి కోర్సులకు సంబంధించినటువంటి మెటీరియల్ని ఇవ్వటం కోసం మనం ఇంటర్నెట్ మీడియా కానీ, ఇంట్రానెట్ కానీ, కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ కానీ ఉపయోగించినట్లయితే అటువంటి అభ్యసన ప్రక్రియని ఎలక్ట్రానిక్ లెర్నింగ్ అని చెప్పడం జరుగుతుందని డిఫైన్ చేయడం జరిగింది. అలాగే మ్యాట్ కొమర్క్రో అనే ఎడ్యుకేషనిస్ట్ ఎలా డిఫైన్ చేయడం జరిగిందో ఈ లెర్నింగ్ని చూడండి. ఈ లెర్నింగ్ ఈజ్ మీన్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ దట్ ఇన్కార్పొరేట్స్ సెల్ఫ్ మోటివేషన్ ఇదొక విద్యను అందించినటువంటి ప్రేరణ విధంగా, అలాగే కమ్యూనికేషన్ భావ ప్రసారాన్ని పొందే విధంగా, ఎఫిషియన్సీ సమర్థత పొందే విధంగా, అండ్ టెక్నాలజీ సాంకేతికతను ఉపయోగించి జరిగేటువంటి అభ్యసన ప్రక్రియని ఎలక్ట్రానిక్ లెర్నింగ్ అని, ఎలక్ట్రానిక్ అభ్యసనం అని డిఫైన్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత డెరెక్ స్టాక్లీ 2003లో ఎలా డిఫైన్ చేశాడో పరిశీలిద్దాం. ద డెలివరీ ఆఫ్ ఏ లెర్నింగ్, ట్రైనింగ్ ఆర్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ బై ఎలక్ట్రానిక్ మీన్స్ e-learning. E-learning involves the use of a computer or electronic device in some way to provide training, educational or learning material. అంటే ది డెలివరీ ఆఫ్ ఏ లెర్నింగ్, అభ్యసని ఏ విధంగా అందిస్తుంది అంటే ఎలక్ట్రానిక్ మీన్స్ ద్వారా, సాంకేతికత ద్వారా అభ్యసన అందించినట్లయితే దాన్ని ఎలక్ట్రానిక్ అభ్యాసనం అని అనవచ్చు. సో ఎలక్ట్రానిక్ లెర్నింగ్, ఈ లెర్నింగ్ ఇన్వాల్వ్స్ ది యూజ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ ఇన్ సమ్ వే టు ప్రొవైడ్ ట్రైనింగ్, ఎడ్యుకేషనల్ ఆర్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్. అంటే విద్యార్థికి ఈ మెటీరియల్ ఇవ్వటం కోసం కానీ, విద్యను అందించడం కోసం కానీ, ఒక అంశానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని అందించడం కోసం కానివ్వండి, మనం ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ని, కంప్యూటర్ని కానీ, ఇంకా ఏదైనా ఎలక్ట్రానిక్ డివైజ్ని కానీ యూజ్ చేసినట్లయితే అటువంటి అభ్యసన ఎలక్ట్రానిక్ అభ్యసనం అని, లేదా ఎలక్ట్రానిక్ అభ్యసనంలో ఇవి కంప్యూటర్ కానీ, ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ కానీ ఇమిడి ఉంటాయి. వాటి ద్వారా విద్యార్థులకి వివిధ అంశాలకు సంబంధించినటువంటి జ్ఞానాన్ని, సమాచారాన్ని, మెటీరియల్ని అందించడం జరుగుతుందని ఇతను చెప్పడం జరిగింది. సో నెక్స్ట్ వన్, LSDA in 2005. E-learning is learning supported or enhanced through the application of information and communication technology. అంటే ICT సహాయంతో అభివృద్ధి చేయబడినటువంటి లేదంటే రూపొందించినటువంటి బోధనాభ్యసన ప్రక్రియనే ఎలక్ట్రానిక్ లెర్నింగ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా మనం ఎలక్ట్రానిక్ లెర్నింగ్, ఈ లెర్నింగ్ని డిఫైన్ చేయవచ్చు. అంటే జ్ఞానాన్ని మరియు సాధనని పెంచడానికి అనేక రకాల అవసరాలని ఇంటర్నెట్ టెక్నాలజీని అందించేది ఈ లెర్నింగ్ అని మనం ఇంకో డెఫినేషన్ కూడా చూడవచ్చు. అంటే జ్ఞానాన్ని మరియు సాధనని పెంచడం కోసం, ఓకే, అనేక రకాల అవసరాలని ఇంటర్నెట్ టెక్నాలజీని అందించేదే ఈ లెర్నింగ్ అని చెప్పవచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ది ఈ లెర్నింగ్, కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఈ లెర్నింగ్ అండ్ డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ ఈ లెర్నింగ్. సో
Now let us see the characteristics of e-learning. అంటే ఎలక్ట్రానిక్ అభ్యసనం యొక్క లక్షణాలు ఏంటో పరిశీలిద్దాం. E-learning is a pedagogy empowered by digital technology. E-learning is a pedagogy empowered by digital technology. అంటే డిజిటల్ టెక్నాలజీతో అభివృద్ధి పరచబడినటువంటి బోధనా శాస్త్రాన్నే, బోధనా విధానాన్నే, బోధనా పద్ధతినే ఎలక్ట్రానిక్ అభ్యసనము అంటారు. ఇదొక క్యారెక్టరిస్టిక్గా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ లెర్నింగ్ ఈజ్ ఏ టర్మ్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు రిఫర్ కంప్యూటర్ ఎన్హాన్స్డ్ లెర్నింగ్. ఈ లెర్నింగ్ని కంప్యూటర్ ఎన్హాన్స్డ్ లెర్నింగ్ అని కూడా అంటాము. మనం ముందు డిస్కషన్స్లో జనరల్ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేసే సందర్భంలో ఈ లెర్నింగ్ని కంప్యూటర్ అసిస్టెడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కూడా ఉదాహరణగా చెప్పుకోండి. అంటే కంప్యూటర్ అసిస్టెడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ CAI అంటాం, దాన్ని కూడా ఈ లెర్నింగ్కి ఉదాహరణగా చెప్పుకున్నాం. అదేవిధంగా కంప్యూటర్ ఎన్హాన్స్డ్ లెర్నింగ్ CEL, కంప్యూటర్ ఎన్హాన్స్డ్ లెర్నింగ్, దాన్ని కూడా ఈ లెర్నింగ్గా మనం చెప్పవచ్చు. ఇది కూడా ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్గా మనం ఈ ఎలక్ట్రానిక్ లెర్నింగ్లో చెప్పవచ్చు. ఈ లెర్నింగ్ ఇంక్లూడ్స్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఎన్హాన్స్డ్ లెర్నింగ్. అన్ని రకాలైనటువంటి సాంకేతికత అభివృద్ధి పరచబడినటువంటి బోధనా ప్రక్రియలు మనం ఈ లెర్నింగ్గా చెప్పవచ్చు. ఈ లెర్నింగ్ ఇంక్లూడ్స్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఎన్హాన్స్డ్ లెర్నింగ్ వేర్ టెక్నాలజీ ఈజ్ యూజ్డ్ టు సపోర్ట్ ది లెర్నింగ్ ప్రాసెస్. అంటే అభ్యసన ప్రక్రియని టెక్నాలజీ సపోర్ట్ చేసేటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి టెక్నాలజీ ఎన్హాన్స్డ్ లెర్నింగ్ని మనం ఈ లెర్నింగ్గా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ లెర్నింగ్ కన్వేస్ బ్రాడర్ మీనింగ్ దట్ ద టర్మ్స్ CBL అండ్ CAI. అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నాం కంప్యూటర్ అసిస్టెడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కానీ కంప్యూటర్ బేస్డ్ లెర్నింగ్ కానీ సో ఈ లెర్నింగ్ని ప్రతిబింబిస్తాయని చెప్పవచ్చు. It is web enhanced instruction and the internet based communications like email, audio and video conferencing, live chats and telephony. అంటే ఈ లెర్నింగ్ని ఇన్ని రకాలుగా అందించేటువంటి అవకాశం అనేది ఉంది. సో ఎలాగంటే ఇంటర్నెట్ బేస్డ్ కమ్యూనికేషన్స్ లైక్ ఈమెయిల్. అంటే అభ్యసన అనేది మనం చెప్పుకున్నాం ఎలక్ట్రానిక్ లెర్నింగ్. ఈ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటంటే లెర్నింగ్ టేక్స్ ప్లేస్ త్రూ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, ఎలక్ట్రానిక్ టెక్నాలజీస్. కాబట్టి లైక్ ఈమెయిల్, ఓకే, సో వీ మే కన్వే, వీ మే give the knowledge of some subject or some aspects, some concepts through email also. So it is e-learning. It is to be considered as e-learning. For example, today you wish to give the knowledge of some concept of your subject. So then you have to prepare that concept. Otherwise, you have to download the concepts related to the information related to the concept, and you have to mail to all your students using a particular mail platform. Okay, so that is also called e-learning. Through audios and through video conference. Knowledge to the students. Okay, right. This is also one characteristic of e-learning. Next one, e-learning is self-paced and gives students a chance to speed up or slow down as necessary. We can say that e-learning is self-paced learning. That means according to the levels of the students, he may go through that learning process. So based on the capacities of students, there is a chance to speed up the learning or slow down the learning. Otherwise, whenever it is necessary, we may speed up the learning process. Otherwise, we may slow down the learning process. అంటే అవసరాన్ని బట్టి, సందర్భాన్ని బట్టి, స్థాయిని బట్టి అభ్యసన ప్రక్రియని వేగవంతం చేసుకోవచ్చు
లేదా మనం తగ్గించుకోవచ్చు, స్లో చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నెమ్మదిగా అభ్యాసం కొనసాగేలాగా చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ అవసరాన్ని బట్టి మీన్స్ విద్యార్థి యొక్క స్థాయి కావచ్చు, పాఠ్యాంశం యొక్క స్వభావం కావచ్చు, అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు కావచ్చు, వీటన్నిటిని అనుగుణంగా అవసరమైన సందర్భంలో స్పీడప్ చేసుకోవచ్చు. అదర్వైజ్ we may slow down the learning process. This is also important characteristic of e-learning. Learning is self-directed, allowing students to choose content and tools appropriate to their differing interests, need, and skill levels. So here, in electronic learning, student may have a chance to choose the content and tools appropriate to their interest and need and skill levels. అంటే ఈ లెర్నింగ్ యొక్క ఇంకొక లక్షణం ఏంటంటే విద్యార్థులు తమ అవసరాలకు అనుగుణంగా, తమ ఇంట్రెస్ట్కి అనుగుణంగా, తమ యొక్క సామర్థ్యాలకు అనుగుణంగా ఆ కంటెంట్ కానీ, ఆ కంటెంట్ డెలివరీ చేసే ఎలక్ట్రానిక్ టూల్స్ కానీ వీటన్నిటినీ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకొని దాని ప్రకారం అభ్యసన కొనసాగించేటువంటి అవకాశం ఈ లెర్నింగ్లో ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. డిజైన్డ్ అరౌండ్ ది లెర్నర్. ఈ లెర్నింగ్ ఈజ్ వెరీ పర్టికులర్లీ డిజైన్డ్ అరౌండ్ ది లెర్నర్. అభ్యాసకుని దృష్టిలో పెట్టుకొని అభ్యాసకుని చుట్టూ అభ్యసన ప్రక్రియ, అభ్యాసకుని కేంద్ర బిందువుగా అభ్యాసం జరిగే విధంగా ఈ లెర్నింగ్ అనేది డిజైన్ చేయబడిందని చెప్పవచ్చు. జియోగ్రాఫికల్ బ్యారియర్స్ ఎలిమినేటెడ్. సో జియోగ్రాఫికల్ బ్యారియర్స్, అడ్డంకులు ఏమైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని ఈ లెర్నింగ్ ద్వారా, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడో రిమోట్ ఏరియాలో ఉన్నారు, అక్కడ ట్రావెల్ చేసి స్కూల్కి రావాలి, ఇలా రకరకాల కారణాలు, బ్యారియర్స్ ఏమైనా ఉంటే ఎడ్యుకేషన్లో, ఆ బ్యారియర్స్ అన్నీ ఈ లెర్నింగ్ ద్వారా. సో అంటే ఇక్కడ మొబైల్ ఫోన్ ద్వారా కూడా లెర్నింగ్ అనేది జరగవచ్చు. మొబైల్ ఫోన్ ద్వారా ఇందాక చెప్పుకున్నాం, ఓవర్ మొబైల్ ఫోన్ ఆల్సో we may transfer the knowledge. Okay, we may convey the concept of particular subject to the students over mobile phone also. Otherwise emails, otherwise audio chatting, otherwise video conferencing, otherwise live chats. So in several ways we may arrange the instruction with the help of electronic media to the students. So geographical barriers are also eliminated in electronic learning. Next one is 24/7 accessibility makes scheduling easy and allows a greater number of people to attend classes. For example, in traditional classes, we cannot deal the class if the number of the students are more large class. We are unable to deal successfully the class. But with the help of electronic learning procedure, electronic learning system, in the e-learning system, we may arrange the classes 24/7. We may arrange the classes 24/7. Okay, and a large number of students, we may manage a large number of students for a class. Okay, that is also one of the characteristics of e-learning. అంటే ఈ-లెర్నింగ్ సహాయంతో మనం ఎప్పుడైనా సరే ఏ సమయంలో అయినా అభ్యాసం కొనసాగించవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కంప్యూటర్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టెడ్ కంప్యూటర్ మన దగ్గర ఉంది. ఓకే, మీరు ఎప్పుడైనా సరే లెర్నింగ్, మీకు ఇప్పుడు అట్ ద టైమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైట్ 10 o'clock ఒక విషయం గురించి నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాం, అప్పుడు టీచర్ క్లాస్కి వచ్చి పాఠం చెప్పమంటే చెప్పడం ట్రెడిషనల్ క్లాస్. కానీ మనం ఏం చేయొచ్చు, కంప్యూటర్ ఓపెన్ చేసి, ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ చేసిన కంప్యూటర్ని ఓపెన్ చేసి, బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి, మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ సంబంధించినటువంటి విషయాల్ని మనం బ్రౌజ్ చేసుకొని మనం చదువుకోవచ్చు, మెటీరియల్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, చదువుకోవచ్చు. లేదా ఒక ఎక్స్టర్నల్ మెంబర్తో చాట్ చేసి దాని నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవచ్చు, లేదా ఒక ఈమెయిల్ పంపించి దానికి కావాల్సిన సమాచారాన్ని తెప్పించుకోవచ్చు. సో ఈ రకంగా 24/7 యాక్సెసిబిలిటీ అనేది ఈ లెర్నింగ్లో అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, ఈరోజు మనం గమనించినట్లయితే ఇన్ దిస్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్, దిస్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఈ లెర్నింగ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ కార్పొరేట్ కాలేజెస్.
In physical classrooms, definitely the maximum number of students in a class in any corporate sector or whatever it may be, 50 to 60. So, for example, there are three sections in mathematics, in intermediate. Okay, so for that, at least they have to maintain two or three teachers, mathematics teachers. Okay, so now in this pandemic situation, all the teachers are removed, only one mathematics teacher being maintained. So the management is giving to the online class link to the all the students of three sections. All the students of three sections, around 150 or 200. But only single teacher is teaching using online platform, using Zoom or Google Meet, whatever it may be, according to their convenience. Okay, so so it is possible to deal with a number of students, to teach number of students at a glance. So this is also one of the characteristics of e-learning. On-demand access means learning can happen precisely when needed. So when you want to learn something, okay, you may demand. Okay, so for learning, that is possible in electronic learning. సో నీకు ఎప్పుడు అవసరమైతే అప్పుడు అభ్యసనని ఆన్ డిమాండ్ నువ్వు అభ్యసన అనేదాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు, అభ్యసించవచ్చు. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఇన్ ఫిజికల్ క్లాసెస్, ఇన్ ట్రెడిషనల్ క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్ లర్నింగ్ ప్రాసెస్? నో. You have to attend the time, attend the school in particular time, given time. Okay, so here the problem is such problem is not there in e-learning process. On demand, whenever it is necessary, whenever you have interest, okay, then you may go to the learning process through electronic learning. Faster greater student interaction and కొలాబరేషన్. ఇట్ ఫాస్టర్స్ అంటే ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఇంటరాక్షన్ని బాగా సమర్థవంతంగా చేస్తుంది, స్టూడెంట్ కొలాబరేషన్ కూడా అవకాశం ఉందని చెప్పవచ్చు. సో ఫాస్టర్స్ గ్రేటర్ స్టూడెంట్ ఆర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కాంటాక్ట్. సో ఈ విధంగా ఇవన్నీ కూడా ఈ లెర్నింగ్ యొక్క లక్షణాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మనం ఈ లెర్నింగ్ని తప్పనిసరిగా ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ ఈ లెర్నింగ్ని ప్రోత్సహించిన సందర్భంలో ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో ఒకసారి పరిశీలిద్దాం. Steps for promoting e-learning. The first and foremost thing that need to be done is to develop a positive attitude towards the process and the products of e-learning. So to encourage, to promote the process of e-learning, we have to develop a positive attitude among students, among children, among the administrators, among the management, among the society. Okay, we have to develop a positive attitude towards the process and products of e-learning. Okay, by developing positive attitude, we may promote e-learning easily. Next one is the students should be made to appreciate the fruits of e-learning. So ante విద్యార్థులు ఈ లెర్నింగ్ ద్వారా పొందినటువంటి జ్ఞానాన్ని, దాని యొక్క స్థాయిని, ఆ ఈ లెర్నింగ్ ద్వారా జరిగిన అభ్యసని విద్యార్థి పొగిడేలా చేయటం ద్వారా, అభినందించేలా చేయటం ద్వారా ఈ లెర్నింగ్ని ప్రమోట్ చేయొచ్చు. అంటే ఈ లెర్నింగ్లో విద్యార్థి ఒక కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నాడు లేదా ఒక కోర్స్ కంప్లీట్ చేశాడు. సో అతన్ని రీఎన్ఫోర్స్ చేయాలి, చేసి అతను ఈ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ని అప్రిషియేట్ చేయడం ద్వారా అది ప్రమోట్ చేయడం జరుగుతుంది విద్యార్థి. సో ఆ విధంగా కూడా ట్రైనింగ్ అండ్
equipping the students and teaching the essential knowledge and skill related to the operation. Provide the need facility for training and equipping the students. అంటే విద్యార్థులకి కావాల్సినటువంటి ఎక్విప్ చేయాలి, అలాగే టీచర్స్ కూడా కావాల్సినటువంటి ఎక్విప్మెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, అందులో ఉపయోగించటువంటి ట్రైనింగ్ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఉపాధ్యాయులకి విద్యార్థులకి ఇవ్వాలి. సో ఫెసిలిటీస్ విద్యార్థులకి కలిపి వాటిని ఉపయోగించేటువంటి ట్రైనింగ్ విద్యార్థులకి ఇవ్వాలి. అన్ని వాటికి రిలేటెడ్ గా ఉన్నటువంటి నైపుణ్యాలు స్కిల్స్ విద్యార్థులు డెవలప్ చేయాలి. వితౌట్ హ్యావింగ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, యూసేజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, యూ కెనాట్ సక్సీడ్ ఇన్ ఈ లెర్నింగ్. అంటే ఈ ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు, వాటిని ఉపయోగించేటువంటి నైపుణ్యము, వాటికి సంబంధించినటువంటి సౌకర్యాలు ఇవేమీ లేకుండా ఈ లెర్నింగ్ అనేది సక్సెస్ అవ్వదు, సక్సెస్ఫుల్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేము. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది దానివల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటి. అవి పొందాలి అంటే తప్పనిసరిగా ఉపాధ్యాయులకి విద్యార్థులకి కావాల్సినటువంటి ఎక్విప్మెంట్ అందజేయాలి, కావాల్సినటువంటి టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఇవ్వాలి, కావాల్సినటువంటి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి దానికి కావాల్సినటువంటి స్కిల్స్ వాళ్ళలో డెవలప్ చేయాలి. అలా డెవలప్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మనకి ఈ లెర్నింగ్ అనే దాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసేటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ provide proper orientation to the staff and students, not only in terms of making them technologically capable for engaging in e-learning, but also to have full awareness about all the possible advantages and gains done from such ventures. అంటే ఓన్లీ ఆ టెక్నాలజీ గురించి లేదా ఆ ఎక్విప్మెంట్ గురించి కావాల్సినటువంటి టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఇవ్వటమే కాకుండా ఇంకా ఏం చేయాలి అంటే దీన్ని ప్రమోట్ చేయడం కోసం వాళ్ళలో ఒక ఫుల్ అవేర్నెస్, టీచర్లో కానీ స్టూడెంట్లో కానీ అవేర్నెస్ కల్పించాలి. ఎటువంటి అవేర్నెస్ అంటే ఈ లెర్నింగ్ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటి, అలాగే ఆ ప్రయోజనాల్ని ఆధారంగా చేసుకొని కొన్ని ఉదాహరణలు వాళ్ళకి తెలియజేయడం ద్వారా సో మనం వాళ్ళలో ఆసక్తిని కలిగించి ఈ లెర్నింగ్ని యూజ్ చేసుకునేలాగా ఉపయోగించేలాగా మనం చేయవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, మేక్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ క్లాస్ రూమ్ వెబ్సైట్స్ ఫర్ గివింగ్ ఆపర్చునిటీస్ టు ద టీచర్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ టు క్యారీ అవుట్ ది టీచింగ్ లెర్నింగ్ టాస్క్ యూజింగ్ ది మెకానిజం ఆఫ్ ఈ లెర్నింగ్. అంటే ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీస్ కల్పించాలి. మనం చూస్తున్నాం ఈ రోజుల్లో ఇన్ దిస్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ ఆల్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ online classes, using online platforms to conduct classes or interaction or from evaluation process also using online platforms. So what is the essential for that? Internet, a strong internet connection is essential. Okay, along with the technical devices. Without internet connection, the proper strength of the internet connection, we cannot conduct online classes successfully. Okay, we may have some disturbances in voice and video, whatever it may be. So definitely we have a strong and a strengthful internet connection in order to conduct the online classes using online platform. So make provision of the internet facilities and classroom websites for giving opportunities to the teachers and students to carry out the teaching learning task using mechanism of e-learning. అంటే ఈ లెర్నింగ్ను ఉపయోగించి టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ చేయటం కోసం ఉపాధ్యాయులకి విద్యార్థులకి కావలసినటువంటి ఇంటర్నెట్ సౌకర్యాలు, అలాగే క్లాస్ రూమ్ వెబ్సైట్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేయవలసి ఉంటుంది. అప్పుడు మాత్రమే ఈ లెర్నింగ్ అనేది అందరూ కూడా యూజ్ చేసి దాన్ని ప్రమోట్ చేసే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. అంటే ఇటువంటి యాక్టివిటీ ద్వారా కూడా మనం ఈ లెర్నింగ్ని ప్రమోట్ చేయవచ్చు. లాస్ట్ బట్ నాట్ ది లీస్ట్, మేక్ అడక్వేట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ది అవైలబిలిటీ ఆఫ్ టెక్నికల్ సపోర్ట్ సర్వీసెస్ టు ట్రైన్ అండ్ ప్రొవైడ్ ఆన్లైన్ సపోర్ట్ టు బోత్ ద టీచర్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ రీపింగ్ మ్యాక్సిమం బెనిఫిట్స్ ఫ్రమ్ ఈ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్. అంటే ఈ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మ్యాక్సిమం బెనిఫిట్స్ పొందాలి అంటే సో
మనం చెప్పుకున్నట్ల అడిక్వేట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ టెక్నికల్ సపోర్ట్ సర్వీసెస్. అంటే టీచర్స్ కానీ స్టూడెంట్స్కి కానీ టెక్నికల్ సపోర్ట్ సర్వీసెస్ అనేవి కావలసినంత వరకు కావలసినంత మేర అందుబాటులో ఉంచినట్లయితే తప్పనిసరిగా సో ఈ లెర్నింగ్ యొక్క బెనిఫిట్స్, ఈ లెర్నింగ్ అనేటువంటి టీచింగ్ ప్రోగ్రామ్ యొక్క బెనిఫిట్స్, లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ యొక్క బెనిఫిట్స్ ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థి పొందే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ టీచర్ ఈజ్ యూజింగ్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్, otherwise more particularly internet connected electronic device, internet connected computer to teach on online. Okay, so meanwhile he got an abstraction because of technical problem. So to resolve the problem, technical problem occurred in the process. So definitely a technician should be available in that school or in that institution. Then only it is possible to conduct e-learning program without any interruption and successfully. Okay, and to reap the maximum benefits of e-learning program. సో కాబట్టి తప్పనిసరిగా టెక్నికల్ సర్వీసెస్ అనేవి అందుబాటులో ఉండేలాగా కూడా చూడగలిగినట్లయితే టీచర్స్కి స్టూడెంట్స్కి కూడా ఈ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ జరిగే సందర్భంలో సో ఈ లెర్నింగ్ ద్వారా ఈల్డ్ చేయగలిగేటువంటి మ్యాక్సిమం బెనిఫిట్స్ని ఈల్డ్ చేసే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ది స్టెప్స్ ఫర్ ప్రమోటింగ్ e-learning. Okay, now let us see the advantages of e-learning. So through e-learning, individualized instruction is possible. అంటే వ్యక్తిగత అభ్యసన అనేది సాధ్యమవుతుంది దేని ద్వారా? ఈ లెర్నింగ్ ద్వారా. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ త్రూ ట్రెడిషనల్ క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్, ఇండివిజువలైజ్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్? నాట్ ఫర్ ఎ గ్రేటర్ ఎక్స్టెంట్. అంటే వ్యక్తిగత బోధన అనేది సాంప్రదాయ తరగతి గది బోధనలో సాధ్యపడదు. ఓకే, కొంతమేర ఏమైనా ఉపాధ్యాయుని యొక్క ఆసక్తి, ఉపాధ్యాయుని డెడికేషన్ వల్ల కొంతమేర అయితే సాధ్యపడిద్దేమో, కానీ ఆ గ్రేటర్ ఎక్స్టెంట్లో మనం ఇండివిజువలైజ్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఇవ్వలేము. అంటే తరగతి గదిలో 40 మంది విద్యార్థులు ఉంటే 40 మందిని వ్యక్తిగతంగా వాళ్ళ యొక్క సామర్థ్యాల ఆధారంగా బోధన చేసేటువంటి అవకాశం ఏ ఉపాధ్యాయునికి కలగదు. విభిన్నమైనటువంటి విద్యార్థులు తరగతి గదిలో ఉంటారు, విభిన్న సామర్థ్యాలు కలిగిన విద్యార్థులు తరగతి గదిలో ఉంటారు. వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళ సామర్థ్యాలకు అనుగుణంగా బోధన చేయటం అంటే అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సాధ్యపడదు. సో కాబట్టి కానీ ఎలక్ట్రానిక్ లెర్నింగ్ ద్వారా త్రూ ఇంటర్నెట్ కనెక్టెడ్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ద్వారా మనం ఇండివిజువలైజ్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఇవ్వచ్చు. ఇందాక చెప్పుకున్నాం క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో, వీ మే ఫాస్టర్ ఆర్ వీ మే స్లో డౌన్ ది లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ నెసరీ. మనకు అవసరమైనప్పుడు స్పీడప్ చేసుకోవచ్చు లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ని, అవసరమైతే లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ని తగ్గించుకొని కూడా అవ్వచ్చు, స్లో డౌన్ కూడా చేసుకోవచ్చు అని చెప్తాం. ఓకే, దట్ ఈస్ పాసిబుల్ త్రూ ఎలక్ట్రానిక్ లెర్నింగ్ ఓన్లీ. దట్ ఈస్ పాసిబుల్ త్రూ ఎలక్ట్రానిక్ లెర్నింగ్ ఓన్లీ. సో వ్యక్తిగతమైనటువంటి అభ్యసనని ఏర్పాటు చేసేటువంటి అవకాశం, ఈ ఇండివిజువలైజ్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ చేసేటువంటి అవకాశం ఈ లెర్నింగ్ ద్వారా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. అది ఒక ప్రధానమైన ఉపయోగంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఒక సాధారణ విద్యార్థి ఉన్నాడు, తనకి స్థాయికి తగిన విధంగా అభ్యసనని కొనసాగించవచ్చు, తన ఇంట్రెస్ట్కి తగిన విధంగా కొనసాగించవచ్చు, అలాగే తన అభిరుచికి తగిన విధంగా అభ్యసనని కొనసాగించవచ్చు, తన ఆసక్తి తగిన విధంగా తగినటువంటి సమయంలో తనకి ఇష్టమైన సమయంలో అభ్యసనని కొనసాగించవచ్చు. అది సాధారణ పాఠశాల సాధ్యపడుతుందా? ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సాధ్యపడదు. ఎందుకు సాధ్యపడదు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్, బికాస్ ఆఫ్ సమ్ ఫిజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈజ్ అనేబుల్ టు లిసన్ ద క్లాస్ in according to the timetable. For example, the first period is English class, but based on some external factors, external problems, he is unable to listen the class.
Okay, continue in the class. Then what he has to do? He has to left the class. So he has to lose that content taught in the particular class. But here, through electronic learning process, a student may go through the learning process whenever he is able, whenever he has interest. So whenever he motivated towards learning, he may go through the learning process. So కాబట్టి ఇండివిజువలైజ్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది జరిగేంటి అవకాశం ఎలక్ట్రానిక్ లెర్నింగ్ ద్వారా ఉంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఈజీ యాక్సెస్. ఈజీగా మనం దాన్ని యాక్సెస్ చేయవచ్చు. సో whenever we follow these steps to promote e-learning, then only it is easy to access. That means we have to give the knowledge of technology and technological devices and usage of technology and usage of internet to the students. Then it is very easy to access. So e-learning అనేది ఈజీగా యాక్సెస్ చేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. సో disadvantaged children. So it is also used for disadvantaged children. ఏంటంటే లోపాలు ఉన్న పిల్లల్లో కూడా సో ఈ ఎలక్ట్రానిక్ లెర్నింగ్ సో ఒకే రకమైనటువంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ రూమ్ లో టీచర్ టీచ్ చేసేటప్పుడు ఒకే రకమైన లెర్నింగ్ స్టైల్ యూజ్ చేస్తుంది. విద్యార్థి యొక్క సామర్థ్యాన్ని బట్టి డిఫరెంట్ లెర్నింగ్ స్టైల్స్ ని ఉపయోగించి క్లాస్ రూమ్ లో టీచ్ చేసే అవకాశం లేదు. కానీ త్రూ ఎలక్ట్రానిక్ లెర్నింగ్ సో it is possible to follow different learning styles according to their interest, according to their ability, according to the nature of the content, whatever it may be, is possible to follow, to approach different learning style. So flexibility is also there in electronic learning. So flexibility means the flexibility entity, there is a chance to change it. Okay, so according to the environment, according to our needs, whatever it may be. So a chance to change or modify, that is flexibility. మార్పు చేయడానికి వీలు ఉంటాము. సో ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ లెర్నింగ్. ప్లేవే స్పిరిట్ అండ్ learning by doing is involved. So learning by doing principle is also involved in this electronic learning, and playway spirit also involved in this electronic learning. So ఆటల ద్వారా అభ్యాసం కొనసాగించడం అటువంటి స్పిరిట్, మరియు లెర్నింగ్ బై డూయింగ్ పని చేయడం ద్వారా అభ్యాసం కొనసాగించడం అనేటువంటి ప్రిన్సిపల్స్ ఈ లెర్నింగ్లో ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ మోటివేటింగ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ motivate the students towards learning. Motivate the students towards learning. Next, online, offline, and live interactions are possible. So online learning possible, and offline learning is also possible, and live interactions also possible. Okay, self-learning and self-improvement. Okay, we may develop the self-learning qualities, abilities in the students through electronic learning, and self-improvement also possible with the help of electronic learning. Evaluation and feedback. So there is a provision for evaluation and getting feedback, immediate feedback through electronic devices. So these are the advantages of electronic learning. See some more disadvantages of this electronic learning. So డిసడ్వాంటేజెస్, పరిమితులు అని చెప్పుకున్నాం. ఓకే, పరిమితులు లేదా ప్రతికూలతలు ఈ లెర్నింగ్కి సంబంధించినటువంటి. ముందేమో మెరిట్స్ చెప్పుకున్నాం, అడ్వాంటేజెస్ ఉపయోగాలు చెప్పుకున్నాం. ఓకే, ఈ తర్వాత దానికి సంబంధించినటువంటి పరిమితులు కానివ్వండి అవి డిస్కస్ చేస్తాం. రిక్వైర్స్ నాలెడ్జ్ అండ్ స్కిల్స్. అంటే ఎలక్ట్రానిక్ లెర్నింగ్ జరగాలి అంటే
సో ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ద్వారా లెర్నింగ్ జరగాలి అంటే in case of teacher or in case of students, it requires some knowledge and skills. So ఆ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ వీటన్నిటికి సంబంధించినటువంటి నాలెడ్జ్ కానీ వాటిని యూజ్ చేసేటువంటి నైపుణ్యం కానీ తప్పనిసరిగా విద్యార్థులకి అవసరం అవుతుంది. అది ఒక డ్రాబ్యాక్గా చెప్పుకోవచ్చు. ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ అకార్డింగ్ టు అవర్ ఇండియన్ ఎన్విరాన్మెంట్, టీచింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్, దెర్ ఈస్ it is a burden to provide such equipments to organize electronic learning process. So electronic learning process జరగడానికి కావాల్సినటువంటి ఎక్విప్మెంట్ అందరూ కూడా కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ అందుబాటులో లేకపోవడం, దొరకకపోవడం అనేది, అందరికి అందించలేకపోవడం అనేది కూడా ఒక డిసడ్వాంటేజ్. అండ్ కాస్ట్లీ, ఇట్ ఈస్ కాస్ట్లీ. సో ఈ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్, కంప్యూటర్స్ కానివ్వండి, ఎల్ఈడి ప్రొజెక్టర్స్ కానివ్వండి, ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ ఉపయోగపడే డివైజెస్ కానివ్వండి, ఓకే, ఆన్లైన్ చాటింగ్ ఉపయోగపడే డివైజెస్ కానివ్వండి, ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్స్ కానివ్వండి, హై కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్స్ కానివ్వండి, వీటన్నిటిని ఏర్పాటు చేయటం అనేది కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్తో కూడినటువంటి పనిగా కూడా మనం చెప్పవచ్చు. ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఐసోలేషన్, అండ్ సమ్టైమ్స్ ఇట్ గివ్స్ ఎ ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఐసోలేషన్. సో క్లాస్ రూమ్లో మనం కొంతమంది విద్యార్థులు కలిసి అభ్యసనం అనేది కొనసాగించడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల ముందు కూర్చొని అభ్యసనం కొనసాగించేటప్పుడు ఐసోలేషన్ ఫీల్ అయ్యే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే నౌడేస్ జరుగుతున్నటువంటి ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ గమనించినట్లయితే ప్రతి విద్యార్థి ఎవరింట్లో ఆడు కూర్చొని ఆ కంప్యూటర్ ముందు, ల్యాప్టాప్ ముందు సెల్ ఫోన్ పట్టుకొని ఆన్లైన్ క్లాస్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాడు. కొంతసేపటికి డైవర్ట్ అయిపోవటం, దాన్ని అలాగే ఉంచేసి వీడియో ఆఫ్ చేసి తన పనులు తను చేసుకోవటం, పిల్లలు వేరే వర్క్ చేసుకోవటం. సో ఇలాగ డివేట్ అయ్యే అవకాశం కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ ది ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఐసోలేషన్. ఓకే, ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ టీచర్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్. సో ట్రైనింగ్కి కావాల్సినటువంటి సౌకర్యాలు, అటువంటి పరిస్థితులు, సమయం, అవకాశం లేకపోవటం అనేది కూడా దీంట్లో ఉన్నటువంటి డిసడ్వాంటేజ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్. సో స్టూడెంట్స్లో కానివ్వండి, టీచర్స్ కానివ్వండి, సొసైటీలో కానివ్వండి, ఈ ప్రాసెస్ పట్ల ఉన్నటువంటి నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ కూడా దీనికి ఉన్నటువంటి ఒక డిసడ్వాంటేజ్. అందుకనే మనం ఇక్కడ స్టెప్స్ ఫర్ ప్రమోటింగ్ ఈ లెర్నింగ్ అన్నాం. సో ఈ లెర్నింగ్ని ప్రమోట్ చేయడానికి మనం ముందు చెప్పుకున్నటువంటి విషయాలు అయితే ఉన్నాయో, పద్ధతులు ఏవైతే ఉన్నాయో, అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని ఉపయోగించి ఈ లెర్నింగ్ని ప్రమోట్ చేయాలి. ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ చెప్పుకున్నటువంటి ఇన్ని రకాలైనటువంటి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని ప్రమోట్ చేయాలి. ఓకే, adverse effect on health. So sometimes it may lead to adverse effect on our health. So by continually watching such type of electronic devices, it may lead to affect our eyes and our body parts, our sense organs. సో కాబట్టి హెల్త్ పరంగా కూడా కొంచెం ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశం అనేది ఉంది. ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే పిల్లల్లో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కంటిన్యూ చేయడం వల్ల వెరీ పర్టికులర్గా అది గమనించినట్లయితే ఫర్ ఎల్కేజీ స్టూడెంట్ కండక్టింగ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అవర్స్ టుగెదర్. ఫర్ నర్సరీ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో సమ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ కండక్టింగ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్. సో కాబట్టి వాళ్ళ మీద స్ట్రెస్ అనేది పడుతుంది. సో ఆ విధంగా ఒక నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ కూడా హెల్త్ మీద అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ అనేది వచ్చే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. మోస్ట్ పర్టికులర్ ల్యాక్ ఆఫ్ కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్. ఇన్ని మెరిట్స్ ఉన్నాం, ఇన్ని అడ్వాంటేజెస్ కానీ ఈ డిసడ్వాంటేజ్ చూడండి, ల్యాక్ ఆఫ్ కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్. కార్యక్రమాలు ఏమి ఉండవు, ఎవడి ఇంట్లో కూర్చొని ఆన్లైన్లో మనం చెప్పుకున్న ఒక కొలాబరేట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తాం. ఓకే, కొలాబరేట్ చేయొచ్చని ఎక్కడ చెప్తున్నాం దీంట్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అయితే కొలాబరేషన్, గ్రేటర్ స్టూడెంట్ ఇంటరాక్షన్ అంటే కొలాబరేషన్. సో స్టూడెంట్స్ ఇంటరాక్షన్ కొలాబరేషన్ని ఫాస్టర్ చేస్తుంది అని. కానీ అది ల్యాక్ ఆఫ్ కోకరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ అనేవి కూడా దీంట్లో
ఒక రకమైనటువంటి డిసడ్వాంటేజ్గా చెప్పవచ్చు. టెక్నికల్ డిఫెక్ట్. సో ఈ టెక్నికల్ డివైజెస్ వాటిలో ఉన్నటువంటి లోపాలు ఇవన్నీ కూడా ఒక డిసడ్వాంటేజ్గా ది ఈ లెర్నింగ్ సక్సెస్ అవ్వడానికి కారణం అవుతుంది. కాబట్టి ఇవి డిసడ్వాంటేజెస్ అని చెప్పుకోవచ్చు. కాబట్టి వీటన్నిటిని బేస్ చేసుకుని వివిధ రకాలుగా ఈ లెర్నింగ్ని మనం క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ యూజ్ చేయవచ్చు. మోస్ట్ అండ్ స్టైల్స్ ఆఫ్ ఈ లెర్నింగ్. మోస్ట్ అండ్ స్టైల్స్ ఆఫ్ ఈ లెర్నింగ్. ఈ లెర్నింగ్ ని ఏ విధంగా మనం ఏర్పాటు చేయవచ్చు. సపోర్ట్ లెర్నింగ్, తోడ్పాటు అభ్యసనము. ఈ లెర్నింగ్ కెన్ ప్లే ఏ మోర్ సపోర్టింగ్ రోల్ టు ది టీచింగ్ యాక్టివిటీస్ to the teaching learning activities organized in class. A teacher may make use for his better team learner for his needed learning. Example, they may use multimedia, internet, and web services for their teaching and learning to enhance their classroom activities. So this means సపోర్ట్ లెర్నింగ్, తోడ్పాటు అభ్యసనము. అంటే సాధారణ దీని యొక్క సపోర్ట్, ఎలక్ట్రానిక్ లెర్నింగ్ యొక్క సపోర్ట్ అంటే క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్ అనే ప్రాసెస్ లో టీచరు టీచ్ చేసే సందర్భంలో ఆ టీచింగ్ లెర్నింగ్ కాన్సెప్ట్స్ కి రిలేటెడ్ గా ఆ చెప్పే పాఠ్యాంశాలకు రిలేటెడ్ గా ఏర్పాటు చేసిన వాటికి ఇంటర్నెట్ కావచ్చు, అలాగే మల్టీమీడియా కావచ్చు, అలాగే సర్వీసెస్ కావచ్చు, వీటిని ఉపయోగించుకొని ఆ కృత్యాలను ఏర్పాటు చేయవచ్చు. మనం చెప్పుకున్న ఎలక్ట్రానిక్ లెర్నింగ్ అనేది 24/7 లెర్నింగ్ అని చెప్పుకున్నాం, డిస్టెన్స్ లెర్నింగ్ అని చెప్పుకున్నాం, ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ అని చెప్పుకున్నాం. కానీ ఇక్కడ సపోర్ట్ లెర్నింగ్ పార్ట్లో కూడా మనం ఈ లెర్నింగ్ ని యూజ్ చేయదు. అంటే మామూలు క్లాస్ రూమ్లో, ట్రెడిషనల్ క్లాస్ రూమ్లో టీచ్ చేసే సందర్భాలు చేయడు, మధ్యలో ఏదైనా యాక్టివిటీని కోసం యూజ్ చేస్తున్నట్లయితే in this mode, attempts are made for making use of a combination of traditional and ICT enhanced learning process. అంటే సాధారణమైనటువంటి సాంప్రదాయ పద్ధతులు మరియు ఎలక్ట్రానిక్ లెర్నింగ్ ని మిక్స్ చేసి యూజ్ బ్లెండ్ లెర్నింగ్ encouraging in a large so encourage governments various institutions లెర్నింగ్ కి బ్లెండెడ్ లెర్నింగ్ ఎక్కువ సపోర్ట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే ఈ ఎలక్ట్రానిక్ లెర్నింగ్ లో ఉన్నటువంటి డిమెరిట్స్ వీటన్నిటిని ఓవర్కమ్ చేసి సక్సెస్ఫుల్ లెర్నింగ్, ఫ్రూట్ఫుల్ లెర్నింగ్ అందించడం కోసం బ్లెండెడ్ లెర్నింగ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పండి. బ్లెండ్ అంటే మిక్స్. సో ట్రెడిషనల్ లెర్నింగ్ పట్ల ఈ ఐటీ ఎలక్ట్రానిక్ ఈ లెర్నింగ్ ని ఎలక్ట్రానిక్ లెర్నింగ్ మిక్స్ యూజ్ చేస్తున్నట్టు దాన్ని బ్లెండెడ్ లెర్నింగ్. The programs and activities are so planned and executed as a happy combination of both the traditional classroom teaching practices and e-learning based instructions. This is called blended learning. Thus, one can reap the benefits of both practices, traditional and e-learning. e-learning లో ఉన్నటువంటి మెరిట్స్, అలాగే ట్రెడిషనల్ లెర్నింగ్ లో ఉన్నటువంటి మెరిట్స్ వీటన్నిటిని ఓవర్కమ్ చేసి ఈ బ్లెండెడ్ లెర్నింగ్ ని, అంటే ట్రెడిషనల్ కమ్ ఎలక్ట్రానిక్ లెర్నింగ్ ని మిక్స్ చేసి సందర్భానుసారంగా బోధన చేసినట్లయితే దాన్ని బ్లెండెడ్ లెర్నింగ్ అంటాం. నెక్స్ట్ ఫార్మ్ ఈజ్ కంప్లీట్ ఈ లెర్నింగ్. ఇన్ దిస్ మోడ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ the traditional classroom teaching learning is totally replaced by the virtual classroom teaching learning. So complete గా
ఎలక్ట్రానిక్ లెర్నింగ్ అనే దాన్ని ప్రవేశపెట్టడం. అంటే ఇక్కడ ఇందాక చెప్పుకుంది బ్లెండెడ్ లెర్నింగ్. అక్కడ ట్రెడిషనల్ క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది, సైమల్టేనియస్గా ఈ ఐసీటీని కూడా మిక్స్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. కానీ ఇది కంప్లీట్గా ఈ లెర్నింగ్ అనే దాన్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. దెర్ ఈజ్ నో ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లాస్ రూమ్స్, స్కూల్స్ అండ్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ యాజ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ది ట్రెడిషనల్ సెటప్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్. అంటే ఈ కంప్లీట్ ఈ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో క్లాస్ రూమ్స్ కానీ, స్కూల్స్ కానీ, క్లాస్ రూమ్స్లో టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ట్రెడిషనల్ క్లాస్ రూమ్లో జరిగినట్టు ఈ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో జరగవు. అంతా కూడా లెర్నింగ్ అంతా కూడా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా బేస్ చేసుకొని జరుగుతుంది. సో ద లెర్నర్స్ ఆర్ ఫ్రీ టు టేక్ ద లెర్నింగ్ టాస్క్స్ ఇండిపెండెంట్లీ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ప్రాపర్లీ డిజైన్డ్ ఈ లెర్నింగ్ కోర్సెస్. ఈ లెర్నింగ్ కోర్సెస్ ద్వారా విద్యార్థి తనకు కావాల్సినటువంటి కోర్సెస్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని తనకు కావాల్సిన సమయాల్లో ఆ కోర్స్ని నేర్చుకునే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ది లెర్నింగ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ క్యారీడ్ అవుట్ ఎంటైర్లీ ఆన్లైన్. సో ఇటువంటి కంప్లీట్ ఇయర్ లెర్నింగ్లో లెర్నింగ్ అంతా కూడా ఆన్లైన్లో జరుగుతుంది. బట్ దే అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే మే హ్యావ్ ఆల్సో యాక్సెస్ టు ది వెల్ స్టోర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ లెర్నింగ్ ప్యాకేజెస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రికార్డెడ్ CD-ROM, DVD, ఎట్సెట్రా. అంటే ఆన్లైనే కాకుండా ఆల్రెడీ రికార్డ్ చేసినటువంటి CD-ROMs కానీ, DVDs కానీ అలాంటి వాటి ద్వారా కూడా లెర్నింగ్ అనేది చేసే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఈ లెర్నింగ్ యాక్టివిటీస్ మే బి ఫౌండ్ టు అడాప్ట్ ది ఫాలోయింగ్ 2 డిస్టింక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ స్టైల్స్ నారేటెడ్. సో దీన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే మరలా 2 రకాలుగా ఈ కమ్యూనికేషన్ స్టైల్స్ అనేవి ఉంటాయి. అసింక్రోనస్ కమ్యూనికేషన్ స్టైల్ అండ్ సింక్రోనస్ కమ్యూనికేషన్ స్టైల్. Asynchronous communication style. In this style, the course information or learning experiences are passed to the learners through email. Passed through email. Okay. Discussion forum, web pages, weblogs, wikis, or through the recorded CD-ROM. Recorded CD-ROM. Okay. And DVDs. Okay. So as a result, the teachers and learners do not interact simultaneously. Asynchronous అంటే డైరెక్ట్గా టీచర్ స్టూడెంట్ మధ్య కాంటాక్ట్ అనేది ఉండదు. కాంటాక్ట్ లేకుండా ఎలక్ట్రానిక్గా కోర్సు కావాల్సినటువంటి మెటీరియల్, కోర్సు సంబంధించిన మెటీరియల్ డిఫరెంట్ ఫామ్స్లో స్టూడెంట్కి అందజేయబడుతుంది. దాన్ని అసింక్రోనస్ అంటాము. ఓకే. అంటే ఇక్కడ టీచర్కి స్టూడెంట్కి డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ ఉండదు. అంటే ఈమెయిల్ ద్వారా కావచ్చు, డిస్కషన్ ఫోరమ్స్ ద్వారా కావచ్చు, వెబ్ పేజెస్ ద్వారా కావచ్చు, వెబ్లాగ్స్ ద్వారా కావచ్చు, వికీస్ ద్వారా కావచ్చు, రికార్డెడ్ CD-ROMs ద్వారా కావచ్చు, అంటే CDs కావచ్చు, DVDs కావచ్చు. ఈ డిఫరెంట్ ఫామ్స్లో ఇన్ఫర్మేషను, నాలెడ్జి, ఆ కోర్సు సంబంధించినటువంటి లిటరేచరు అంతా కూడా, మెటీరియల్ అంతా కూడా విద్యార్థికి అందచేయబడినట్లయితే దాన్ని అసింక్రోనస్ కమ్యూనికేషన్ స్టైల్ అంటాము. అంటే ఈ కంప్లీట్ ఈ లెర్నింగ్లో 2 స్టైల్స్ అనమాట. కంప్లీట్ ఈ లెర్నింగ్ అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాం? ట్రెడిషనల్ క్లాస్ రూమ్ అనేది ఉండదు. 4 వాల్స్ మధ్య క్లాస్ జరగదు. అంతా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా సహాయంతో జరుగుతుంది. సో అది కూడా 2 స్టైల్స్లో జరుగుతుంది. ఒకటి అసింక్రోనస్. ఇన్ అసింక్రోనస్ కమ్యూనికేషన్ స్టైల్ దెర్ ఈజ్ నో direct contact, direct relation between the teacher and learner. So the information or the knowledge will be given in the form of communicated in the form of emails or discussion forums, web pages, weblogs, wikis, or through recorded CDs and DVDs. Okay. So this is the asynchronous style of e-learning. Now the synchronous communication style. Here the communication between the teacher and the students directly occurs in an online chat room or through live audio video conferencing. So it is quite opposite to the asynchronous. Asynchronous, there is no relation, there is no direct contact between the teacher and the learner. But in synchronous form, there will be there exists a direct contact between
teacher and students on online platforms or through live audio video conferencing. Okay, it allows them properly together at a specified time for communicating with each other regarding the course material. As a result, a teacher can provide valuable information, lecture, or share one or the other learning experiences with his students. So, in synchronous communication style, in synchronous communication style, there exists a direct contact. There exists a direct contact between teacher and the students. So they have to connect on online platform using online platforms or audio video conferencing. Okay, so with that, as a result, a teacher can provide valuable information to the students directly, and he give a lecture to the students on online platform, or share one or more other learning experiences with his students. Otherwise, he may communicate the knowledge directly to the students. So, anyhow, we have three modes of three styles of e-learning. One is supported learning, second one is blended learning, third one is complete e-learning. In complete e-learning, again we have two styles: asynchronous communication and synchronous communication. So this is the concept of e-learning. Students, in examination point of view, it is the most important question for short answer and essay question also. Sometimes the question may be okay. Otherwise, for short answer, he may ask the question like, what are the modes and styles of e-learning? Otherwise, explain the modes and styles of e-learning. Then you have to explain these three modes and three styles of e-learning. Otherwise, he may ask, what are the advantages and disadvantages of e-learning? What are the advantages of e-learning? Otherwise, he may ask, define e-learning and write the characteristics of e-learning for short answer. Otherwise, explain in detail the concept of e-learning. So please go through this and review this video whenever you are free. Okay. Thank you, students. Have a nice day. Goodbye.